Hello guys! So, among tubagon ang question, paano daw napaflat ang tummy nga CS man ko? So, sa combination sa atong food guys, naa sa atong table karon ang morning, lunch, and dinner. So, sa morning guys, mag-start ta sa milk. If naatay milk, milk ta nga pure milk. If naatay yogurt nga dapat cow milk or pure milk yun siya guys, dili siya powdered milk. So kung wala, no need, dapat naapod tayo chocolate. Kani siya nga chocolate guys, it's pait ni siya nga chocolate, bitter, less sugar. I think wala ni siya sa Pilipinas. So, ang gamiton, tableya with hot water. Naapod tayo cocoa powder here, og naapod tayo cottage cheese. Feeling na ko guys, dili na siya available sa Pilipinas. I'm not sure ha. If naaman, pwede kaayo ni siya sa atong breakfast. For sure guys, naatay egg. So naatay egg diri guys. Every morning guys, dapat ug consistent jud mo nga magpa-flat sa inyong tummy, egg is the key. So kung namoy egg, i-boil din niyo siya, 3 or 2, how many egg you want. And we have orange also. Pero, pwede sa din yun siya i-fried without oil. Kung naamoy non-stick pan, it's also good for frying there. Basta avoid lang tag-oil, guys. Kay mostly sa Pilipinas, di ba, nasanay ta nga ang fried egg sa gulan na to kanon. Very no, guys. Dapat, dili na to na siya sa gulan o kanon. Naapod tayo nuts, guys. Sa morning po din siya. If ever lang wala mo'y egg, naatay nuts, pwede po din yun siya kaunon. Basta nuts lang yun siya. Naapod tayo banana. If you want to make banana pie, dapat banana pie with tea lang yun. Banana cake or banana pancake lang yun og tea. Dili na ninyo siya sagulan og rice, dili na ninyo sagulan og mga bread, dili na ninyo sagulan og mga sugar. Kaya ang banana guys, it's already sweet. So, here we are in lunch. So, ang atong lunch guys, we have here chicken, whole chicken. So, ug mag-cook tag whole chicken guys, avoid ta og mga seasonings. Avoid tag magic sarap, avoid ta og mga sauce, mga toyo. Dapat guys, asin lang gid siya and then onion, garlic. Pepper also. No sugar especially. Dapat no sugar gid siya guys. Actually guys, dili na siya diet ha, diet food. Dili na siya diet food. It's up to you how you combine your food this time. So, dapat kabalo mo sa mga carbohydrates, kabalo mo sa mga protein, kabalo mo sa mga vitamins nga naa kailangan every day. And also, guys, we have here lemon. Actually, guys, it's also helped me. Lemon juice. Lemon juice with lemon and pinipiga with water. It's also good for tummy, guys. And also, we have pepper here. It's for our lunch, guys, ha. Like, for example, luto na ang manok. Dili ta magpares og manok plus rice. Dapat gamitan na to siya og vegetables. Since ang Filipino nasanay ta og rice, 'di ba? Pwede man niya dili siya i-avoid pero less good siya dapat, guys. Like for example, ganahan mo mokaon og chicken og rice. Pwede siya, guys, pero i-less niyo ang rice, daghanon niyo ang protein. And then pipino here, guys. Pipino, it's very good for the body if you want to have flat tummy. Onion also, and kamatis. My favorite one, kamatis. Muna tong lunch, guys, ha? And also, we can also use this oatmeal instead harina, guys. Kikabalo ko sa inyong tanan, gusto mo og harina always. So, instead harina, you can use oatmeal. I'm sure na available ni siya sa Philippines. And also beans. Kung wala ani, munggos. Pwede sa munggos. Lunch, guys, ha? Instead rice, pwede mo munggos. Because it's protein. Yes, it's protein, guys. And bakwet ni siya, guys. And I'm not sure if it's available in Pilipinas. But this one is good for lunch. Complex carbohydrates. Oatmeal, buckwheat, rice, it's complex carbohydrates. It's more useful than just sugar. The problem of the Filipino that all dish with sugar. Tea, coffee with sugar. Dish with sugar. Anywhere sugar. That's why lechon baboy with sugar. Exactly. It's craziness. Sabaw with different sesame. This is the problem why you can't build food faster. Gusto mo mga meat, baboy, baka, basing unsa. Basta, dili lang yun din siya gamiton sa ato ang dinner.
Kay dinner man gud guys, gabiin na. So, when we say gabiin na, matulog na tang tanan, di ba? Sa ang kanang mga heavy foods guys, pwede ka na siya kaunon sa morning lunch. Okay? So, sa dinner guys, gutumon man gyud ta, di ba? Lami ka ikaon og mga lechon, lami ka ikaon og mga heavy foods. But guys, kung gusto ka og flat tummy, avoid heavy foods in the evening. Instead, buy orange or apple because I'm sure it's available in Pilipinas, especially in Turel Palenque. It's available there. Piña. Watermelon. What's available here in Russia, naami diri ay granat in Russia. So, mao ni among ginakaon every night, every evening. O gusto mo og flat tummy, you can follow us. But if you don't want to have flat tummy, you can follow yourself. Kung gusto mo og flat tummy, guys, pwede niyo i-follow ni nga fruit sa dinner. Kay less calories ni siya, guys. So, kung gusto mo magnita og ingani sa palengke, mag-research lang mo sa internet, unsa nga prutas, less calories. Many people maybe have no budget to buy fruits. It's okay. Vegetables. Buy many vegetables. It's also sugar, but it's low calories sugar. So, ana si Maxim guys, pasindag wala may budget to buy this kind of fruits kay syempre apple, orange, mandarin, mahal gyud na siya sa palengke, 'di ba? So, naaman tay mga garden guys. Of course, we have a lot of garden in our bakuran, right? So, we can have pipino, we can plant pipino, Carrots. guys. So, every day, o gusto gyud mo nga ma-flat inyong tummy, pwede ninyo ni kaonon. And for me, guys, as a mother, and also, I breastfeed my child, it's not a hindrance, guys, nga magkaon kong ingani. Unya, muingon mo nga, gamay ra na magkinaon, uy, inya, nag-breastfeed ka. No, because mother always produce milk. Biskan pag wa kay gikaon, guys, mo produce gid kag milk. Kaya it's nature na sa tong lawas, produce gid ta og milk. Basta ga-breastfeed ta. Mao po nang one of the reason, guys, nagkahinay-hinay og ka flat akong tummy. And also, guys, I make exercise. When I say I make exercise, I don't go to gym. Wala ko nag-add to gym. Dili ko nag-add to gym. Wala ko time for. What we always make, guys, is we dig, plant, any kind of working in garden. Kung gusto ka mo kat-kat, go, climb. Kung gusto ka mo dagan, go run. Kung gusto ka maglakaw-lakaw, go walking with your child. Kung gusto ka magdalag sundang, magpala, go do it. Walay rich sa pag-exercise, guys. Kay biskan pag show off raman nila, guys, nga nagayon mo adtog gym. Wala may result, guys. Ang uban, wala may result. Nga mga tulagi sila gym. Ano, mo ingon lang taog na result, og makita gid nato, diba? So, here guys, we really can say this kay na-achieve man namo ang gusto namo ma-achieve. So, kung gusto ninyo i-follow ang ang lifestyle, guys, healthy lifestyle, you can follow us, like our page, and share these videos. Ako guys, as in, I was fat like this. Makita ninyo, I upload this picture, guys. Makita ninyo kung unsa ko katambok when I was pregnant and when I give birth. Moon. Yes, I'm like moon. But Maxim like it, but I don't like it, guys. Maunang I promise myself nga I will never go back. Yes, guys, because I know I don't like it. And I know what I want and I know what I like.